Invocation, all are requested to stand up. The 5th and 6th graduation day in the form of procedure. Now the by the principal. August function. Arumugam, Chairman and Manager Spinning Mills Limited. From my childhood days, I am seeing him at a different. They set an example, exemplary example. Mrs. R. Subbalakshmi, seniority, and we have decided, and today it is done. So once again, I welcome you all for this August function. Welcome every one of you for this. We are awaiting NBA committee to proceed further. We have developed our own online and hybrid mode of teaching learning process system, book and SWAYAM standards. We have sufficient experience now to handle blended mode. So we have started 2 new courses, BTech Artificial Intelligence and Data Science, BTech Computer Science and Business Systems this year, and we are doing our admissions for that. Research is given for and publication coming. We have totally 25 doctorates with us and 46 faculty members. 11 of them, few departments, we have research centers, mechanical, ECE, physics and chemistry. So research have been given focus. And finally, BSc Computer Science, BSc Electronics and Communication, and BCom. We are growing. Thank you very much for the opportunity and have a meaning to deliver this, please. Respected Managing Sri Kandaswamy, respected Governing Council Chairman, guest of honor of this function, Madam Lakshmi, who are here to get their graduation certificates, and the parents. I could see, in fact, rather than the graduates who are here. It's a very good augury. Welcome you all, and I wish to a convocation function given. As far as this college is concerned, the students
For example, like getting rank by the all these show as to what kind of interest you are all having in improving studying, wherein you are all going to get your graduation certificates. Under the present circumstances, though I would like to applaud the best services given by the faculties, as graduates, when you enter the arena of business, or you are going to be going abroad, you need a specific skill. Engineers going to occupy CEO of a company and so on. The application of the knowledge is very important, for which you need to personality in that case, and your performance will be. I would at this juncture concentrate more on giving cultural activities, all those things are. Yes, colleges, and that the performance of the people who are able to deliver well is very much when you work in. I have to say, I am just உங்க மேனேஜிங் ட்ரஸ்டீஸ் ரொம்ப சாதாரணமான ஆளுன்னு நீங்களாம் நினைச்சிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் கூட ஒரு 30-40 வருஷமா இருக்கு. காட்டன் வாங்க போவோம். அவர் சாதாரண வேட்டி கட்டிட்டு இருக்கா நீங்க நினைக்கிறீங்க. குஜராத்தில் இருந்தா அவர் குஜராத்தி பேசுவார், பேசுவார். ஹைதராபாத் இதில் போனோம். போன உடனே அங்கே இருந்தவங்க எல்லாரும் மேலே டாப் ஃப்ளோரில் போன உடனே ஒரு 50 தான் பேசுகிறாங்க. இவர் தான் ஆறுமுகம். நிறைய நீங்கள் அவருக்கு காட்டனெல்லாம் நிறைய சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி, ஆனால் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி ஆடிட்டர் இதுக்கு படிச்சு கூட பேசுறதுக்கு தான் வந்திருக்காரு. அவர் பேண்ட் போட்டு பிளேசரெல்லாம் போட்டு வரலாம், அவர் ஒன்றும் அவர் பில்டிங் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கு. ஆர்கிடெக்ட் நீங்கள் எந்த ஆர்கிடெக்டும் இல்லைங்க, நான் தான் ஆர்கிடெக்டு, நான் தான் இதுக்கான மெட்டீரியல் வாங்கினது நான் தான், எல்லாமே நான். எல்லாம் ஒன்றும் படிக்க வேண்டியது இல்லைங்க, நம்ம செய்ய முடியும் நம்மளால அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஆனாலும் ஒரு 3 லட்சம் 5 லட்சம் ஆனாலும் தன்னடக்கம். இங்கே போய் காட்டன் பார்க்குறப்போ காட்டன் ஒரு பேல் எடுத்து வச்ச உடனே இது எனக்கு வேணும்னா வேணும், நீங்கள் எங்களை ஏமாத்தலான்னு பார்க்குறீங்க. யாரை ஹர்ட் பண்ண மாதிரி இது வரைக்கும் அவர் பேசிய நான் பார்த்ததில்லை. பார்க்க முடியுமா என்ன தெரியாது. அவ்வளவு படா எப்பவுமே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, எனக்கு இவர் ரோல் மாடல் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஜெனரலி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நான் பேசுனதெல்லாம் எந்த ஒரு இதுக்காகவும் ஒரு பெருமைக்காக அவர் ஏதாவது பெருமை வேலைகளை கிடைக்கும் அப்படின்னெல்லாம் எதுவுமே இல்லை தம்பி. நாங்கள் 2 பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு. உண்மையான நிலவரத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்து. சாதாரணமாக இருக்கார், வேட்டி கட்டிட்டு இருக்க, அப்படியெல்லாம் அதை தயவுசெய்து நினச்சிடாதீங்க. அவருடைய பெருமை பெருசு. நீங்கள் ரோல் மாடல் பற்றியெல்லாம் நீங்கள் எதுவுமே தீங்கே இருக்காரு, அதை வாழ்க்கையில் நடந்துங்க. உங்களுடைய முன்னேற்றம்ங்கிறது 100% உறுதி. அந்த கேரண்டி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அந்த எனக்கு இந்த விழாவுக்கு அவங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் தட் ஐ எம் a very great a professor to give you any lecture. I am just here to share my experiences with the managing trustee and chairman your governing council. ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருக்காரு சண்முகவேல் அவர்கள். சண்முகவேல் அவர்கள் இந்த குரூப் கம்பெனி, அதுக்கு பெயர் பெற்ற ஒரு நிறுவனம்.
எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எவ்ரி மந்த் 1 தேதி அன்னைக்கு நூல் விலை என்ன அப்படின்னா அவங்க தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. வர்தமானு, அப்புறம் வந்து டக்குன்னு வாய் வந்தாலும் இங்கே வந்து சண்முகவேல் வந்து என்ன ரேட்டு வந்து 1ஆம் தேதி அன்னைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரோ உள்ள ரேட், அதைத்தான் வந்து மினிஸ்ட்ரியிலே எடுத்து பண்ணிட்டாங்க. அதனால் காட்டன் விலையை வந்து எச்சு பண்ணணும், இல்லை நூல் விலையை குறைச்சிட்டாங்க. அவர் சண்முகவேல் வந்து அஃப்கோர்ஸ் பெரியவங்களோட கலந்துட்டு தான் அவர் சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் ரொம்ப அப்படின்னு குரூப் முதல்ல வச்ச பிற்பாடு இவ்வளவு நாளும் இத்தனை கம்பெனிகளும் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பேர் ராசியான பேராக தான் இருக்கணும். இங்கே நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனில் தலைவராக இருக்கிறாரு, அதுக்கு நீங்கள்லாம் பெருமைப்படணும். அதே நேரத்தில் இன்னொன்று நான் சொல்லிக்க வேண்டிய, இன்றைக்கி வந்து கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானர் மேடம் சுபலட்சுமி அவங்க வந்திருக்காங்க. காலையில் அவங்க கூடலாம் நான் நிறையங்கெல்லாம் ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணாமலாம் இல்லை. அதனால் நீங்கள் ஆஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்க. கம்பெனின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7-8 பேருக்கு பக்கம் வேலை செய்கிறாங்க. அதனால் ஒரு 8,000 ஒரு 10,000 ஃபேமிலி இருக்கு. எங்கள் முன்னால் வைக்க பிரியப்படுறேன், எங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் சொல்லிட்டு எங்களை மாதிரி தொழில் எடுத்துட்டு பஞ்சு எடுத்து நூல் பண்ணுறது இதெல்லாம் அதுக்காக வந்து இது இல்லாமல் அதுவும் இருக்க முடியாது. இட்ஸ் ஒன்லி எ ஃபெசிலிட்டேட்டர். மேனுஃபேக்சரிங் நாங்கள் ஒரு 20,000 பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படி பெங்களூரில் மட்டும். ஸோ நேஷனல் லெவலில் சிட்டிலலாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா வி கிரியேட் ஜாப். பட் வேலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். பட் ஆனால் பீப்புள் இஸ் மோர் அண்ட் இட்ஸ் க்ரோயிங் ஆல்சோ ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். அதனால் இந்த சூட்சுமத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் போனால் எந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் அதிகமாக படித்தா உங்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்வீங்க. அதுக்கு மேடம் வந்து டெஃபினட்டாக மோட்டிவேட்டிங் ஸ்பீச் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது அதிகமாக பேச பிரியப்படல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம். ஒரு நீங்கள் ஆஸ் அ கிராஜுவேட்ஸை வந்து எல்லாம் வெளியே போகிறதுனால என்னுடைய சர்டன் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு 30-40 வருஷமாக டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேறு சில பிஸ்னஸும் ஸ்மால் லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த தொழிலில் வந்து நாங்கள் டொமஸ்டிக்காகவும் ப்ராடக்ட் விற்கிறோம், எக்ஸ்போர்ட்டுக்காகவும் விற்கிறோம். ஆனால் இந்த ரெண்டுலேயுமே தேவைப்படுறது என்ன, நாளைக்கு நீங்கள் வந்து வெளியே போன உடனே ஒன்றா வேலை செய்வீங்க, அல்ல இதுக்கு மேலே வந்து மாஸ்டர்ஸ் ஏதாவது படிப்பீங்க, இல்லை ஏதாவது ஃபாரின் போவீங்க. எப்படி இருந்தாலும் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஸ் சீனியர் மேனேஜர்ஸ், வெதர் யூ ஒர்க் இன் அ கம்பெனி ஆர் கிரியேட் யுவர் ஓன், எது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பண்ணாலும் ரைட் திங்ஸ் டு பி டன் அட் த ரைட் டைம். அது கொஞ்சம் பெரிய சப்ஜெக்ட், அதுக்காக நான் வரல. ஐ எம் டாக்கிங் பங்க்சுவாலிட்டி. நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸில் போகணும் அப்படிங்கிறப்ப பங்க்சுவாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் லண்டனில் போய் ஒரு ட்ரெயினுக்கு நிற்கிறீங்க அப்படின்னா 4:37 போடுறாங்க, 4:40 போடலாமே அப்படின்னா இல்லை 4:57 போட்டால் அந்த 4:57க்கு ட்ரெயின் எடுக்கலாம். அந்த கல்ச்சரை வந்து அந்த நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு டாக்டர் அல்லது ஒரு என்ஜினியர், நீங்களாம் என்ஜினியர்ஸ் வந்து டைம் கொடுக்குறீங்க, 5 பேருக்கு 5 மணிக்கு டைம் இல்லை. தேங்காய் வேலை இன்னைக்கு இங்கே என்ன, அது மாதிரி எந்த ப்ராடக்ட்டுமே குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் போயிட்டு இருக்கிறப்போ யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இன் மெயின்டைனிங் த டைம். யாருடைய டயத்தையும் வந்து உங்கள் டைம் இல்லை, இன்னொருத்தர டயத்தை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அதை நீங்கள் கொஞ்சம் மனசில் வச்சு. அதுக்கு அடுத்தது குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட். இன்னொன்று வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன். குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு நான் எது சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நம்ம கரிக்குலத்தை டிசைன் பண்ணுறவங்க வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்கன்னா அதை கொஞ்சம் மாற்றி தே ஹாவ் டு தட் இட்ஸ் பண்ணுறதுக்குரிய வகையில் இனிமேல் வந்து கரிக்குலம்
டெவலப் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. இந்த நேரம் ஃபேக்கல்டிஸ் அண்ட் த பிரின்சிபல் இஸ் ஒர்க்கிங் ஹியர் ஒரு நேஷனல் லெவலில் இன்னும் நம்ம நாட்டிலிருந்து படிச்சுட்டு வெளி ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்க இன்னும் பெட்டரான பொசிஷன் வர்றதுக்கு. அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட். நீங்கள் ஆஸ் என்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பொசிஷன்லலாம் இருந்து ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க. அப்படியெல்லாம் வரப்போ அந்த ப்ராடக்ட் இஸ் வெரி நேஷனல் லெவலில் நம்ம நேம் வந்து நல்லா நிற்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாங்கள் கார்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட்லாம் பண்ணுறோம். இப்போ அமெரிக்கா இல்லை இது யூரோப்பெல்லாம் பண்ணுறோம். அந்த கார்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, அதை வந்து அவங்க ஏக்கியோடி வேற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய இடம் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல போய் ஒவ்வொரு பீஸா செக் பண்ணி அது கரெக்ட்னு வந்த பிற்பாடு தான் அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க. ஏதாவது அதனால அந்த அளவில் வந்து ஒரு கான்சியஸ்னஸ் கண்டிப்பா தொழில் எடுத்தீங்கன்னாலும் நிச்சயமா ஒரு 2 சமாச்சாரத்தை சொல்லி முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஸ்டார்ட் அப் வந்து நீ கோயிங் ஃபார்வர்டு இன்னும் ரொம்ப அதிகமாகிறதுக்கு அதை எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க. ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, ஓலா இதெல்லாம் என்ன புதுசாக என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதில்ல. இட்ஸ் ஓன் ஸ்விக்கி எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமா இந்த ஐடியாவுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இடத்துல தான் அதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக. இட்ஸ் எ கிரியேட்டிவ் மைண்ட். நீங்கள் நாளைக்கு வந்து இல்லை சார் நான் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன் தானே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஐ எம் கமிங் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். டிப்ளமோ படித்தவங்க தான் முக்கால்வாசி டிப்ளமோ படித்தவங்க தான் இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படும் 100 பேருக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க. ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி இன் திங்கிங் அந்த ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணமே நீங்கள்லாம் என்ஜினியர்ஸாக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுனால தான். அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்து எதுவும் ஐடியாஸ் கொண்டு வர முடியுமோ, முடியாததெல்லாம் எதுவும் இல்லை உங்களை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிவிட்டு, அதே சமயத்தில் கல்லூரி கிராஜுவேட்ஸ் ஆகிட்டீங்க, நீங்கள் அலுமினி ஆக போகிறீங்க, நாளைக்கு வந்து இதுக்கு மேலே படிக்க போகிறீங்க அல்லது ஃபாரின் போக போகிறீங்க. நீங்கள் வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட் நாளைக்கு இங்கே படித்து வர்றவங்க, படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க, அவங்க வந்து நாளைக்கு வந்து அவங்க எங்கே போனால் அவங்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும், இல்லை எதை மறுபடியும் மேலே. இப்போ நீங்கள் வந்து இதிலெல்லாம் ஹார்வர்டு, ஸ்டான்ஃபோர்டெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அகடமிக்கலி மார்க் உங்களுடைய கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டி என்ன, இன்வால்மெண்ட் என்ன, இது மாதிரி எல்லாத்தையும் அவங்க பார்க்குறாங்க. எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க நல்ல சீட்டெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் நீங்கள் அலுமினி நீங்கள்லாம் வந்து யூ ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கோ அப்ராட், மீட் வித் பீப்புள். அவங்களுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் வேணுமோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன், பெட்டர் எஜுகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரப்போ வந்து நாளைக்கு வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூலாம் நிறைய பேர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படியெல்லாம் வரப்போ நான் பிட்ஸ் பிளானில் படிச்சு இந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு உங்களால் கொண்டு வர முடியும். இந்த அலுவலர் ரெக்வஸ்ட் while I conclude, I have one very serious engineering college on போட்டாச்சு. I was told that you are going to start எதை வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். அப்படியே இருப்போ ஒரு மெடிக்கல் காலேஜும் நீங்கள் இங்கே வந்து சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கொடுக்கலாம். ரொம்ப சந்தோஷம். இவ்வளவு நேரம் எனக்கு வந்து பேசுறதுக்கு வந்து உரிமை அளித்து என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I now request our chief guest to distribute the badge. The head list of graduates of the departments in the alphabetical order, starting from automobile engineering. Mr. Principal, I present unto you the automobile engineering who have been after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University.
Bharat Raj, Hariharan, Jahan, Mani Bharati, Manithan, Sherin Fatima, Sundara Raj, Department of Civil Engineering, Mr. Principal, I present and candidates in person in the Civil Engineering position to be duly qualified to receive the degree of Anna University 2019. Amriti V. Anbu Arun Vignesh Raj S. Darshini Sri TP. Dinesh Gautam Raj VS. Yes. Janani N. Jeevananda Jagan P. Auditorium. Lashmi Manusa Sundaravadana JR. Mari Ponnangan M. Rajastri S. Rama Lakshmanan P. Radha Krishnan V. G. Rafatullah Rahman H. Robert Gideon Joy C.
சக்தி பாபு, ஷல்மா கே, சரணகுமார் எம், சதீஷ்குமார் பி, செல்வம் ஆர், செல்வ சுரேஷ், சோபனா எஸ், சிந்து எஸ் பி, தரண்யா கே, விமல் எஸ். The Department of Computer Science and Engineering. Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Computer Science and Engineering who have been certified by, after examination, to be duly qualified to receive the degrees of Anna University 2019. Agalya Priti P, Arun Pandian V, Chitara R, Ganesh Raj M, Girija C, Janani S, Keetana P, Keertini M, DJ on me. Kokila K, Livita R, Mageshwaran SK, Madan Kumar J, Nandini R, Navina N, Panchwari G, Rama Shankari N, Sachin, Santosh Nayagam P, M, Saravana Karthik R, Shafura Yasmin M, DJ on Sharmila Banu, Surya Prabha R, Shushmita S, Vinita S, Kartika V, Ovia Priya A. The Department of Electronics
I present unto you the candidates in person in the Electronics and Communications of Anna University 2019. Aishwarya N, Akila R, Asha K, Alagu Prathipa P, Amila Juliet G, Bhuvaneshwari M, Bhuvaneshwari A, Deepthi M, Kumar A, Divya R, Douglas Gladwin, DJ on me. Glory Nancy U, Gogula Priya G, R, Induja, Janani M, Jayashree, Kaila Shurya PS, Alai Chelvi P, Karthik K, M Magalakshmi, K, DJ on me. Nagarani SK, G, Paripurna Gai, Prakash Raj M, Ravina Sri G, Rekha S, Tamarai DJ on me. Tribal. P, K, Saran Kumar, Department of Electrical and Electronics Engineering, Mr. Principal, I present unto you the candidate duly qualified to receive the degrees of Anna University 2019. Akilan N, Anand T, Bayas N, Bhuma, Guru Sri,
R. Kartika. Nartika Sri. Naveen Romi. Prasad. Priya Ramachandra. Vish. Vignesh. So, Department of Mechanical Engineering, Mr. Principal, I present unto you the candidates in person certified by after examination to be duly qualified to receive the degree 2019. Abdul Sattar, Abhishek S. Arun Prakash M. Ashok Bharati K. Balaguru K. Balamurali T. Clinton Amritaraj B. Dinesh G. M. Ganeshan P. Kannan G. Gautam Raj. Hariharan R. Henry Emmanuel D. Jacob Kribaharan D. Jayakumar J. Brito J. Karthikeyan A. Manigandan P. Mariya Naveen Kumar S. Maya Krishnan R. Muhammad Abdul Arbas. Muhammad Ashif. Muhammad Fashid. Nirmal Kumar. Nishant. Partha Sarathi.
Prakant, Praveen, Prem Venkatesh, Raja Prabhu, Nathan, Sanjeev Kumar, Sanlin Raj, Sebastian Stephen Raja, Sebastian Simon, Sivaranjan, Srinath, Surya, DJ on me. ரெண்டு பேரும் காளிதாஸ், I invite the guest of honor, Mr. the graduation address 2. அனைவருக்கும் வணக்கம். So, respected chief guest, Shri S.V. Arumugam sir, the chairman and MD of Bannari Amman Space, honorable chairman of governing council, Shri C. Kandaswamy sir, principal of SSM, the staff who are the foundation of, dear parents who have assembled here, about my company that I represent here. Bosch is a name that more than 78 billion euro with 4 lakh employees around the globe. Subservices, industrial engineering, ensure that all the products and solutions that we develop. This is what touched me when I got the invite from SMIET, also run by a trust, and your college is also managed by a trust. To general public, financial help. So this is something for today, and hence I accepted the invitation. I am humbled to be part of you on the special ceremony of the 5th and 6th batch of students. I understood that your 19 batch and 2020 batch would have started your next phase of life. Some of you would have gone into post-graduations. Some of you would be here either in an organization, or some of you would have your own. I am seeing a lot of entrepreneurs, number of future CXOs in this crowd amongst you.
So my best wishes to you come true, fit you, the youngsters, yeah, who are coming out, political and because of the geopolitical situations. But India emerging, supported by the government in terms is towards India. Idea in you, then please don't hesitate to try it out. The first step, there are a lot of venture capitalists out there waiting for steps. If there are small, just consider them as stepping stones. After the Silicon Valley of US, in the startup, it's so fast in the earlier days. So you are very well equipped to be there. Things come to beginning in India. Who are skilled, who are qualified. In Bosch, in my own company, the average age is 26. Youngsters who are ruling the roost today, the world is really welcoming you with a ecosystem around you. So now are looking for talent. There is a talent war out there that they want to get the best. Now when you see the supply academic institution, all this, what we see around us, what we hear and what we sometimes is little disappointing. Yes, there are still some youngsters struggling to get into a good job, get good talent. You would have read papers, right? 2 and tier 3 cities. And this opens up a little bit. With all this supply and demand, there is a little bit of imbalance. Now, where is this imbalance coming from? What is this missing link between the two? This is what I thought I could, based on my experience of 3 decades, which can also help some of you. So what is happening is, between the transition from college to a corporate life, there are certain qualities pick up so that we become the right fit in order to fit the expectations of the corporates. Now what these? In order for you to remember it in a simple way, maybe I will take it as 5 C's. So the first C is the core competence, the skill set. The second is the confidence that you exhibit. The third is how well you're able. The fourth C is the commitment and dedication that you just learning. These 5 C's, please keep very, very important. Now let's look at a bit of each of these in detail. The first C, competence, skill and expertise. Most of the times what we think as knowledge is we gain is the hands-on skill. Yeah, so some of you, I know because of the COVID situation that we had, you feel to develop that skill or expertise. The best first opportunity that you get to develop that skill. A skill on hand is the one that is going to alternate to this. Wherever you go, that you bring to the table. This is the most important. Whether you want to, do a skill, how much will you inquire to check whether the person has the right skills to do that job? Please keep in mind the core technical competence, the skill and expertise that you carry is most. So whenever you meet somebody, I think they gave the example of Armugam sir. So the meet somebody, when you talk to somebody, when it could be your peers, superior, confidence with which you are able to take up the job. I can do it. I will do it. And if I do not know, sirs are not born by knowing anything. We learn as we go. So that confidence that you exhibit is very, very work as a team. And also understand where does your part, how best you can contribute. Support each other. Complement each other's skills. So please ensure collaborate and work in a team. The fourth C that I talked of is commitment. When you commit something,
that you deliver. It could be anything. There is no stepping back. Put all today's technological era, the changes are so fast, none of us can think continuous. It's perennial, and we have to keep learning every day. When it could be webinar methods by which you can enhance your knowledge today should be burning in you all the time to continuously learn and move ahead. Another small you are in an organization is beyond work, try to get yourself exposed to a lot of other activities that this helps very well. For example, it could be competition at a national level, any such example. How it helps you or that silo, you get an overview of what happens in a cross-functional one. This is very, very important as a view. And along with this, develop a little bit of customer orientation to understand what your end customer wants to deliver in terms of the cost and profitability. Then you are there. This is required for you to travel in the so there are only, remember, only three pieces: the on the top and a business model that can make this viable. And please remember this triangle, and if you really help you in the long run. So I would just sum up the 5: commitment and continuous learning. Now there is all this 5 most important one. You may have everything else that I told, all the 5 look for. They look for your integrity. How empathetic are you towards your field? I would like to conclude with one last point that we all need to take only the good and leave. Each one of us should take a mankind and society at large. So this is something very, very important. Empathy towards our fellow human beings, little bit of love and the nature, and last but not the least, this is the most important, pride. Yeah, pride and patriotism towards. I think then you are skills, technology. So with this, I would like to conclude with borrowing the words result in actions. To be with you all on this special. Now I request our Governing Council Chairman present the medal to the rank holder in Anna University Examinations 20. The rank holder, Ms. V. Vishnupriya, who have secured 15th in Anna University. Batch. The Department of Computer Science 20. Aishwarya VP. Yes. Bhuvaneshwari. Divyashri. Durga B. Gaushika K. Gugan A. Kalvirayan B. Mahajaf Nisha M. Menaka N. Nitin
Sangavi R. Subalakshmi V. Sugapriya R. The Department of Automobile Engineering, Mr. Babu Gaudaman S. Karthik Jodi, Kishore Kumar R. Muhammad Hazir S. Mugilan M. Sharan Kumar K. Sadish Pandi P. Velra P. Degree of Anna University 2020. Divya PP. Rubini G. Prabhu Pradesh R. Priyadashini M. Ranjit Kumar S. Sangeeta MS. Syed Abdullah Basiria. Ramesh Kannan S. The Department of Electronic and Communication Engineering, Mr. Present unto you the candidates in person in the electronics certified to receive the degrees of Anna. Abhinaya D. Rokia Jara A. Balaji KG. Deepa T. Dharani S. G. Kohila T. Nageshwari R. Nandini Devi S. Ponjivita G. Prashanti R. Priya Venkateshwari. Sabari Narayanan. Sangeeta M. V. Shanmugapriya S. Shyamala KT. Stebar. ME coming. Catherine. Kirtana D. Department of Electrical and Electronics Engineering, Mr. Principal, I present unto you the candidate in the Electrical and Electronics Engineering who is certified by after examination to be duly qualified to receive Anita K. Gokul P.
Kalaiselvan N, Malati S, Kiara D, Simrin Banu, me, Vijay Lakshmi, Yoho after exam, yes. Karunakaran R, Logeshwaran C, Kumar M, Kumar S, Kirtiga S, Anit Diana, I request all the graduates to please stand up for the pledge. The guest of honor will administer the pledge and you can follow the pledge. We shall, in thought, word and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote integrity, ideal of our country. In absentia, graduates. Mr. Principal, under the laws of university, I present unto you, in absentia, the following number of the candidates who have been certified by, after examination, duly qualified to receive the degrees of Anna University in the respective department. Department of Automobile Engineering, Anthony Belen Rebin, Jalaluddin M, Jeevanandam V, Mohanaraj R.D.,
விவேக் வி, பிரபு ஜி, ஆனந்த சரவணன் ஏ, முகமது ஹுமாயூன் ஏஆர், சுபஸ்ரீ டி, முகமது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் அருள் செல்வம் கே, அஸ்விதா ஆர், பாலகீர்த்திகா பி, பவானி ஸ்ரீ பி, தீபலக்ஷ்மி ஜி, கவிராஜ பாண்டியன் என், குணசுந்தர் சி, மானச காயத்ரி எம், மயில்தேவன் ஏஆர், முகமது பாசித் ஏ, முகமது ஹபீப் ரஹ்மான் ஏ, மோனிகா எஸ், நவீன் லூர்தராஜ் ஜே, நிர்மல்குமார் எம், பழனிசாமி பி, பாண்டிசெல்வி, பிரீத்திகா ஜே, ராகவேந்திரன், ரவிச்சந்திரன் டி, சிவகுமார் எஸ், சோனிகா எஸ், ஸ்ரீனிவாசன் ஜி, விக்னேஷ் எஸ், விஜயகுமார் கே, ராகவேந்திரன் கே, ஆயிஷா சித்திகா கே, காவியா எம், அருள் அஸ்வின், மீனாட்சி சுந்தரம், நவீன் எம், நவீன்குமார் ஜி, மனோஜ் எஸ். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அங்காள ஈஸ்வரி, தனநந்தினி டி, தாரணி எம், ஹரிணி கே கே, மாலினி இ, சௌந்தர்யா எஸ்எல், சௌமியா சி, சௌமிய பாரதி எம், அபிநயா பி, அவந்திகா எஸ்கே, மானிஷா எஸ், விமல கார்த்திகா பி, காயத்ரி ஆர், சூர்யா எம், வீரமணிகண்டன் எஸ். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் தீபிகா எஸ், கோகுலகண்ணன் இ, கார்த்திகேயன் எஸ், மஹிதா ஆர், மாலினி, மனிஷா, மரிய ஜாஸ்மின் ஜே, மரியம் சஹானா எம், முத்துக்குமார் கே, பிரவீன் பாலாஜி ஜே, சுஜித் குமார் ஆர், சத்யா டி, சௌமியா எஸ், சூர்யா ஜே, வெங்கடேஸ்வரன் ஜி, வைஷாலி ஜே, யுவகிருஷ்ணா எம், தீபிகா ஆர், ஃபஹிமா, ஹரிணி டி, பிரியங்கா பி, ராசிகா எல், செல்வகுமார் ஜி, சங்கர் எஸ், சண்முகப்பிரியா கே, ஸ்ரேயா பி, சுரேந்தர் பாலாஜி பி, வசந்த் கண்ணா எஸ், வினோத் வி, வத்சல்யா பி. டிபார்ட்மெண்ட் ஆண்டோ ஹோபர்ட் கே, அனஷா ஜே, பாலாஜி, தேவகி எஸ், சி கோபியா பி, ஜனனி எஸ், ஜான்சி ஆர், கவிதா கே, கிருத்திகா எஸ், முகமது அப்துல் அயூப், டிவி ரம்யா எம், சிந்து இ, விக்னேஸ்வர் ஜி, விவேக்குமார் ஜே, சிறில்வலன் ஏ, கார்த்திக், விஷ்ணுகுமார் எஸ். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அஜய் கார்த்திக், அருண்குமார் டி, அருண் பிரகாஷ் எம், அருண் சூர்யா எஸ்சி, பகுமார், பவுன்ராஜ், பிரபு, பொற்செலியன், பிரகாஷ், பிரசாந்த் குமார், பிரவீன், ராமகிருஷ்ணன், ராம்குமார் சவரி, ரெனோ சாமுவேல், சரத்குமார், சோமேஷ், ஸ்ரீவத்சன், சுபாஷ், திருமுருகன், வெங்கடேஷ், விஜய் பிரசாத், விஜய் விக்னேஸ்வரன், ராஜயோக ரகு, சுரேஷ்குமார், அஜன் கே, ஹரி விக்னேஷ் ஜி, மணிகண்டன் எஸ், ரவிக்குமார் எஸ், சரவணன் ஆர், சத்யா எஸ், சையத் முகமது ஏ, தமிழரசன் ஏஆர், வீரபாண்டியன் எம், வெங்கடேஷ்குமார் பி, விஷ்ணுராஜ் எம், யஸ்வந்த்குமார் ஆர்எஸ், பாலாஜி சரண் ஆர், மீனாட்சி சுந்தரம் கே and PG Mechanical Engineering லோகேஸ்வரன் எம். பாரத் என், செல்லமுத்து எம், ஈஸ்வரமூர்த்தி எம், கௌதம் சுந்தர் ஜி, இர்ஃபான் ஹமீத் ஹச், குப்புசாமி ஜி, முத்து ரிச்சர்ட், முகமது ஷேக் ஃபரீத் ஏ, முத்துக்குமார் ஏ, நந்தகுமார் ஏ, ராஜேஸ்வரன் ஜி, சந்தானகிருஷ்ணன் ஏ, சரவணகுமார் பி, ஸ்ரீனிவாசன் எஸ், விக்னேஷ் பி, வியாஸ் கார்த்திக் எம்ஏ, விஜயன் எம், அஜித் குமார் வி, நாகரத்னம் பி, பிரபாகரன் எஸ் and Sanjay. Conferment of degrees. By virtue of the authority vested in me as the principal of SSM Institute of Engineering and Technology, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified, and in token whereof I permit you to wear the academic robes ordained as the insignia of your degrees. I dissolve the graduation day close. National Anthem.
Thank you.